আমরা আজকে ইনফেকশনস অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট পড়ছি, ঠিক আছে? তো রেসপিরেটরি সিস্টেমে কিছু কিছু কমেন্সাল রয়েছে আর নেজোফ্যারিংসে কিছু কিছু আছে সুমন, সেগুলো কি কি? সুমন বাবা একটু কান থেকে ওটা খোল। হসপিটালাইজ পেশেন্টস ভেন্টিলেটরে কারা কারা থাকে? অর্গানিজমস প্রেজেন্ট ইন দ্য হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট, যেমন গ্রাম নেগেটিভ রডস, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, সিউডোমোনাস, বার্কহোল্ডেরিয়া অ্যান্ড এন্টারব্যাক্টেরিসি। আর ইস্টের মধ্যে ক্যান্ডিডা। তো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস কিভাবে হয়? সাধারণত কারা কারা করে? ফ্যারিঞ্জাইটিস অ্যান্ড টনসিলাইটিস করে হচ্ছে ভাইরাল, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, করোনা ভাইরাস। ব্যাকটেরিয়ালের মধ্যে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনাস অ্যান্ড কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি। ল্যারিঞ্জাইটিস করে ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসেস। অ্যাকিউট ল্যারিঙ্গোট্রাকিও ব্রঙ্কাইটিস বা ক্রুপ করে হচ্ছে প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এপিগ্লটাইটিস করে হচ্ছে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি। আর পেরিটনসিলার অ্যাবসেস বা কুইন্সি করে হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনাস, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস অ্যান্ড এনারোবস। লুডভিগস অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে পলিমাইক্রোবিয়াল আর এনারোবিক। রাইনাইটিস, নোজের যেটা ইনফেকশনগুলো, রাইনাইটিস করে রাইনো ভাইরাস। অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস বা ওজাইনা করে ক্লেপশিয়েলা ওজোইনি। রাইনোস্ক্লেরোমা বা ক্লেপশিয়েলা রাইনোস্ক্লেরোম্যাটিস। সাইনোসাইটিস কজড বাই স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া আর হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। ওরাল ক্যাভিটিস, স্টোমাটাইটিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, ওরাল থ্রাশ, এইটা নিয়ে সব থেকে বেশি কমনলি পেশেন্ট আসে। ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, আমরা সাধারণত পেশেন্টদেরকে ক্যান্ডিড মাউথ পেন্ট দিয়ে থাকি এই জন্য। ডেন্টাল আর পেরিডন্টাল ইনফেকশনসগুলো হচ্ছে এনারোবস, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে মাম্পস, ভিনসেন্ট অ্যাঞ্জাইনাতে বোরেলিয়া ভিনসেন্টি আর ফিউজোব্যাকটেরিয়াম। এবার হচ্ছে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ব্রঙ্কাইটিস, রেসপিরেটরি ভাইরাসেস, হুপিং কাফ, বডিটেলা পার্টুসিস, আর যেটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট নিউমোনিয়া। উরিনওয়ালা লোভার নিউমোনিয়া কারা কারা করে? নিউমোকক্কাস, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, ক্লেপশিয়েলা নিউমোনিয়া আর আদার গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। আর অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়াগুলো করে মাইকোপ্লাজমা, ক্লামাইডিয়া আর ভাইরাস। পালমোনারি টিউবারকুলোসিস আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। রেয়ার কজেসগুলো হচ্ছে ফাঙ্গাল বা প্যারাসাইটিক। ফাঙ্গালের মধ্যে নিউমোসিস্টিস জিরোফিসি, প্যারাসাইটিকের মধ্যে প্যারাগনিমাস। লাং অ্যাবসেস, সেকেন্ডারি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই আর প্লিউরাল এফিউশন এন্ড এম্পায়ামা। Pharyngitis হচ্ছে কি? sore throat, inflammation of the pharynx. This is one of the most common upper respiratory tract infection affecting the both children and adults. Children এটা inflamed tonsil বা tonsillitis নিয়ে প্রেজেন্ট করে। কারা কারা করে? ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনাস, কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি আর আদার বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। রেয়ার ব্যাকটেরিয়াগুলো মাইকোপ্লাজমা বা নাইজেরিয়া। ভাইরাল এজেন্টগুলোর মধ্যে হচ্ছে মেজরিটি ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসেস, করোনা ভাইরাসেস ইনক্লুডিং COVID-19, Epstein-Barr viruses, enteroviruses like the Coxsackie A virus and enterovirus 71. থ্রোটে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? সূর্য, ফ্যারিঞ্জিয়াল পেইন, আর্লি সিমটম, পেশেন্ট সোয়েলিং এর ডিফিকাল্টি নিয়ে আসবে, ডিফিকাল্টি ইন সোয়েলিং আর ড্রিঙ্কিং। ফ্যারিংসটা এরকম হাঁ করে দেখবি, এরিথেমাটাস রেড আর সোয়েলেন হয়ে গেছে আর টনসিলগুলো ফুলে এরকম ইনফ্লেমড অ্যান্ড এনলার্জড হয়ে গেছে। Inflammatory exudate, fluid with protein, inflammatory cells and cellular debris, Streptococcus pyogenes. এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা মাথায় রাখ, সেটা হচ্ছে কি ডিপথেরিয়াতে কি হয়? মেমব্রেন ওভার দ্য টনসিলস, ঠিক আছে? এই শব্দটা থাকলে কিন্তু সবসময় হচ্ছে ডিপথেরিয়া। মিউকোজাল আলসারেশন আর এনলার্জ লিম্ফ নোডস থাকলে হচ্ছে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস। প্যাথোজেনেসিস কিভাবে হচ্ছে? টক্সিন মিডিয়েটেড কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি, লিবারেশন ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরসগুলো দিয়ে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনাস আর ডিরেক্ট ইনফেকশন হচ্ছে অ্যাক্রানোব্যাকটেরিয়াম। ল্যারিঞ্জাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ল্যারিংস, অ্যাব্রাপ্ট অনসেট, পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ হোর্সনেস আর ডিপেনিং অফ দ্য ভয়েস, হোর্স আর ডিপ ভয়েস হয়ে যাচ্ছে। ভাইরাল এজেন্টসগুলো কি কি? ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসেস, রাইনোভাইরাস, অ্যাডিনোভাইরাস, করোনা ভাইরাস আর হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস। ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের মধ্যে হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, মনোনিউক্লিওসিস আর ডিপথেরিয়া। ট্রিটমেন্ট এগুলোতে সাধারণত সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি। ভাইরাল এজেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজন হয় না। ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস কখন বলছি আমরা? যখন সিমটমসগুলো মোর দ্যান 3 weeks লাস্ট করছে, তখন সেটা আমরাকে ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস বলছি। অফেন কজড বাই ভোকাল অ্যাবিউজ, লেস ফ্রিকুয়েন্টলি কজড বাই ইনফেকশনস। তারপর এটা দেখ, শর্ট নোট আসে। Varsha, this is a very common short note which comes. This is Varsha.
This is a very common short note as comes acute laryngotracheal bronchitis or croup. This is a potentially more severe disease and extends downward from the larynx to involve the trachea and even the bronchi. What are the agents causing croup? These are the parainfluenza viruses are the major etiological agents. Others are influenza, respiratory syncytial virus, adenovirus, rhinovirus and enterovirus. Sometimes a bacterial agent like Mycoplasma pneumoniae can also cause croup. Age, this affects the young children which is less than 3 years of age. The patient comes with fever, inspiratory stridor, hoarseness and a harsh barking and non-productive cough. Young infancies উর্মিমালা কি হয় সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আর ফিভার ট্রিটমেন্ট সাধারণত সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট যেহেতু ভাইরাল কজ সেজন্য কিন্তু এখানেও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি দেওয়া হয় না याद रहेगा वर्षा यहाँ जैसे कि ये चीज होता है आपको वायरल से यहाँ पे भी आप बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल्स नहीं दिया जाता है एपिग्लॉटाइटिस this is the infection of the epiglottis and other soft tissues above the vocal cords. This can lead to significant edema and inflammation which is caused by Haemophilus influenza type B. This is the primary cause of epiglottitis. Other commonly implicated organisms are Streptococcus pyogenes, Pneumococcus and Staphylococcus aureus. সাধারণত চিলড্রেনের মধ্যে হয় 2 to 6 years of age, fever, difficulty in swallowing because of pain, drooling and respiratory obstruction with inspiratory stridor. কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কালচার হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড কারণ সোয়াব নিতে গেলে লিডস টু রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন। ব্লাড কালচার নেব occurs in children with epiglottitis. Treatment, cefotaxime বা ceftriaxone plus vancomycin are the primary antibiotics. Tracheostomy is done in case of respiratory obstruction. Now coming on to the parapharyngeal abscesses like peritonsillar abscess or quinsy and Ludwig's angina. Peritonsillar abscess or quinsy, deep neck infection occurs as a complication of tonsillitis. This usually affects the children and young adults. Unless promptly managed, this can spread to the adjacent tissues and causing acute hemorrhage. Organisms implicated are Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, virulent streptococci and non-sporing anaerobes. Treatment is surgical drainage plus antibiotics like piperacillin tazobactam. Okay. Ludwig's angina. This is a form of diffuse cellulitis of the mandibular space present in the floor of the mouth. This can subsequently spread to the sublingual and submental spaces. This arises from an adjacent dental infection, typically from an infected second or third molar tooth. Ludwig's angina usually follows a dental infection. Etiology is polymicrobial and anaerobic like virulent streptococcus, staph, peptostreptococcus, pivotella and fusobacterium. It manifests with aggressive, rapidly swelling cellulitis without lymphadenopathy with potential for airway obstruction. Ludwig's angina can also cause airway obstruction. It causes bilateral lower facial swelling around the mandible and the upper neck, elevation of the floor of the mouth, posterior displacement of the tongue, and the patient presents with painful neck swelling, tooth pain, dysphagia, shortness of breath, fever, and general malaise. What are the treatments for Ludwig's angina? Sufficient airway management, early and aggressive antibiotic therapy, incision and drainage, and nutrition and hydration support. Now this is the rhinitis. Rhinitis is not that important. Let's go to directly the sinusitis. Coming on to the laboratory diagnosis of upper respiratory tract infections. Now please pay attention. This is one of the most important part. Generally upper respiratory tract infection e কিভাবে আমরা specimen collection করব? Throat swab নেব containing the fibrous exudates. This is the ideal specimen for pharyngitis. কিভাবে নেব? This is collected by vigorous rubbing of the sterile swab over the posterior pharynx and both the tonsillar pillars. The two swabs are collected, one for direct smear and other for culture. তাহলে একটা পেশেন্ট যদি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে আসে
তাহলে তার স্যাম্পল পাঠাতে বলবি, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্মিয়ারের জন্য সোয়াব, আর একটা হলো কালচারের জন্য। Specimens other than the throat swab include diphtheria portion of the pseudomembrane, nasopharyngeal swab in case of Bordetella pertussis or like viruses or like influenza and coronavirus. This is collected by inserting a flexible swab through the nose into the posterior nasopharynx and then rotating for 5 seconds. The types of swabs are the Dacron and Rowan swabs, which are suitable for collecting most of the upper respiratory tract infections. Cotton swabs can be used in case of Streptococcus pyogenes but not suitable for viruses and Bordetella pertussis. Transport. Most of this isolation, they should be processed within 4 hours. In case of molecular diagnosis, the specimens can be stored at 4 degrees Celsius and can be processed late. Transport media, special transport media ki use kora hoy? Amines বা Stewart's media, charcoal base, which is preferred for Bordetella pertussis. তাহলে এগুলো সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত প্রসেস করব 4 ঘন্টার মধ্যে। মলিকুলার ডায়াগনোসিস বা পিসিআর এর ক্ষেত্রে কিছু সময় আমাদের রেখে দিতে হতে পারে। কারণ রেখে দিতে হয় বল, পিসিআর সাধারণত একটা কার্ট্রিজ বেসডে হয়, তো অনেকগুলো স্যাম্পল না পেলে আমরা ওটা একসাথে সমান বসাতে পারি না, তাহলে আমরা ওটাকে রেখে দেবো কোথায়, এরকম 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে দেবো। একটা স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে বর্ডেটেলা পার্টুসিসের জন্য অ্যামিস বা স্টুয়ার্টস মিডিয়া। ল্যাবরেটরিতে কিভাবে দেখবো আমরা? ডিরেক্ট স্মিয়ার প্রথমে, তারপর কালচার, মলিকুলার ডায়াগনোসিস, antigen detection test and antibody detection test done in serum. Now oral cavity infections. Stomatitis, this is inflammation of the mucous membranes of the oral cavity, mostly caused by the herpes simplex virus. Oral thrush or candidiasis, they can also invade the oral mucosa, especially in an immunosuppressed patients like HIV. It is characterized by whitish patches of exudate. The tongue will look coated when whitish in case of oral thrush. Dental infections, when this occurs when the bacteria invade the pulp and spread to the surrounding tissues due to the trauma, dental procedures or dental caries. Periodontal infections result from poor or ineffective dental hygiene leading to plaque formation. Common organisms implicated are anaerobic bacteria and virulent streptococci. Anaerobic bacteria like Streptococcus and Billionella, anaerobic gram-negative bacilli, and virulent Streptococcus group. Salivary gland infections, this is very common in mumps. Most common virus to cause parotitis. Acute suppurative parotitis, painful swelling, tender swelling of the parotid gland. Purulent discharge is caused by Staphylococcus aureus. Vincent angina ki hoy? Acute necrotizing ulcerative gingivitis. So the gums bleed and cause acute necrotizing ulcerations. This is also known as trench mouth or Vincent stomatitis. Clinically presents with gingivitis with sudden onset of painful bleeding gums, foul breath and a bad taste. The gingival mucosa is covered by a greyish pseudo resembling diphtheria but peels off easily. তাহলে ভিনসেন্ট অ্যাঞ্জাইনার সাথে নেমলি ডিপথেরিয়া তফাৎটা কি? ওখানে মেমব্রেনটা একদম আটকে থাকে, এখানে কিন্তু সিউডো মেমব্রেনটা ইজিলি পিল অফ করা যায়, ঠিক আছে? বর্ষা হুমায়া, ভিনসেন্ট অ্যাঞ্জাইনার সাথে ডিপথেরিয়ার ডিফারেন্সটা কি? Here it is the gingival mucosa is covered by a grey pseudo membrane which can be easily peeled off, but in case of diphtheria it can't be peeled off. Okay, caused by Pivotella, Borrelia vincenti and Fusobacterium. Diagnosis is made by demonstration of spirochetes and fusiform bacilli in stained smears of exudate from the lesion. Treatment is debridement and antibiotics like metronidazole plus penicillin. Now coming on to the most important part of the lower respiratory tract infections. On to lower respiratory tract infections, these are bronchitis. What is bronchitis? This is a self-limited inflammation of the bronchial tree due to infections. It is caused by RSV, influenza and coronavirus. Bacterial causes are very rare like Mycoplasma pneumoniae 5% cases, Chlamydophila pneumoniae and Bordetella pertussis. তাহলে ব্রঙ্কাইটিসে সাধারণত বেশিরভাগ 90% ক্ষেত্রে সুমন শুধুমাত্র ভাইরাল জিনিস দিয়েই হয়,
like respiratory syncytial virus, influenza আর coronavirus. Patient কি নিয়ে আসবে আমাদের কাছে? Persisting cough, variable fever and sputum production. Chronic bronchitis with cough with expectoration for at least 3 months per year during a period of 2 consecutive years, leading to chronic irritation of the bronchial mucosa due to cigarette smoking and in smokers with underlying COPD. কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব? Antibiotics are not effective. Symptomatic treatment and antitussives and inhaled bronchodilators are given. In most bronchospasmodic cases এখন আর না শুধুমাত্র কাফ সিরাপ দেওয়া হয় না, ইনহেলার দেওয়া হয়, ঠিক আছে? সালবুটামল, ফরমোটেরল এগুলো ইনহেলার দেওয়া হয়। বুডেসোনাইড, বুডেকর্ড। তাহলে কাশি নিয়ে এলে তন্নিষ্ঠা, একজন কেউ বন্ধু কাশি নিয়ে এলো, ক্রনিক কাশি হচ্ছে, ঠিক আছে, কি দিবি? বুডেকর্ড, বুডেসোনাইড আর ঠিক আছে? তোর নাম কি জানেন? বারবার ভুলে যাই। স্নেহা। স্নেহা, স্নেহা তোকেও তো জানতে হবে, কারণ নন মেডিকেল বন্ধুরা জিজ্ঞেস তো করবে, ডাক্তারি না পাস করলেও। হ্যাঁ, অ্যাসমাতেও দেয়, এমনি প্রথমে একটু কাশি নিয়ে এলেও দেয়, অল্প ডোজের সময়তে দেয়, ঠিক আছে? কেন অ্যান্টিবায়োটিক দিবি না? তো দেখতেই পাচ্ছিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ভাইরাসে হচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছেই না। তো ব্যাকটেরিয়া নেই তো অ্যান্টিবায়োটিক কেন দিবি? রেজিস্ট্যান্টের কোথায় প্রশ্ন আসছে? ব্যাকটেরিয়াই তো নেই, মোস্ট দ্য কজেস আর অনলি ভাইরাল। তুইও যদি এরকম মানে সেই নন মেডিকেলদের মতো কথা বলিস তাহলে কি করে হবে? এরপর তো বাইরে দেখলে বলবে যদি এই মেয়েটা যোগেশ চন্দ্র কলেজে ল পড়ে, 3rd year। ট্রিটমেন্ট অফ ব্রঙ্কাইটিস। Chronic bronchitis is antibiotic therapy is recommended only if presented with acute bacterial exacerbation. Mild cases এ amoxicillin বা azithromycin দেওয়া হয়, severe disease এ levofloxacin, cefepime বা piperacillin tazobactam. Bronchitis, this is an inflammation of the bronchioles. This is also caused by, most important etiology হচ্ছে কি, respiratory syncytial virus, and other viruses are influenza virus, human metapneumovirus, parainfluenza virus, adenovirus, rhinovirus and coronavirus. কি নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে? Respiratory distress with expiratory wheeze, tachypnea, nasal flaring, retractions and irritability. Symptomatic management দেবো hydration, oxygen supplement and suctioning to clear the airway. Antibiotics are not used until and unless there is clear evidence of a secondary bacterial infection. Now coming on to pneumonia. This is infection of the pulmonary parenchyma, which is classified into community acquired, but patient যখন community থেকে নিয়ে আসছে, আর hospital acquired, patient যখন হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি থেকে নিয়ে আসছে। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড হতে হলে স্নেহা কতদিন পরে হসপিটালে অ্যাডমিশন পরে? কতক্ষণ পরে? ভেরি গুড, বাবা, আমি তো জীবন ধন্য হয়ে গেল আমার। তামাল, একে তো ক্যাডবেরি দিতে হয়। So what are the causes? Community acquired pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus and Chlamydophila. Viral এর ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা, করোনাভাইরাস। হেলথ কেয়ার অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া এগুলো হচ্ছে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, সাধারণত হচ্ছে যেই সমস্ত প্যাথোজেন ফাউন্ড অনলি ইন দ্য হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট লাইক Pseudomonas, Acinetobacter, E. coli, Klebsiella and methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA. তাহলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজমস গুলো কি কি? Pseudomonas, Acinetobacter, E. coli, Klebsiella and MRSA. Community acquired pneumonia is mostly caused by Streptococcus pneumoniae followed by Mycoplasma pneumoniae. How, now coming on to the pathogenesis, how does they occur? The microorganisms gain access to the lower respiratory tract by several ways. One is, most common is aspiration from the oropharynx, inhalation of the pathogens through infected droplets. সেই জন্য হচ্ছে যে কোনো ইনফেক্টেড পেশেন্টের থেকে এরকম দূরে থাকবি বা মাস্ক পরে থাকবি। এই জন্য সূর্য তোর থেকে মাস্ক নিয়েছিল কেন? তোর কি হয়েছে নাকি? পরে থাক তাহলে, কারণ নাহলে you will spread the infection by infected droplets and একটা জিনিস হচ্ছে ভাই the hematogenous spread.
The microorganisms then escape the defense mechanism of the host respiratory tract. Host immune response. Once the microorganisms reach the lungs, they are engulfed by the resident alveolar macrophages and killed or eliminated by the mucociliary escalator through the lymphatics and manifests as clinical pneumonia. Hospital patienটের ক্ষেত্রে they have increased risk of developing pneumonia due to the presence of ventilator. Normal respiratory flora in an hospitalized patient is replaced by multi-drug resistant organisms in the hospital environment like Pseudomonas and Acinetobacter. Lobar pneumonia and interstitial pneumonia, there are two types of pneumonia. Lobar but typical, এটাই সাধারণত বেশিরভাগ হয়. It is caused by most commonly হচ্ছে Streptococcus pneumoniae বা pneumococcus, followed by Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza and Klebsiella pneumoniae. The lobar pneumonia বা typical pneumonia কে কে করে? Most common is Varsha, Streptococcus pneumoniae, followed by Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae. Interstitial or atypical pneumonia is caused by Chlamydophila, Mycoplasma, fungal and fungal agents. There is consolidation in both the lower lobes in a CT scan. The patient will present with fever, with chills and sweats or tachycardia, increased respiratory rate or tachypnea, dyspnea or shortness of breath, pleuritic chest pain, GI symptoms like nausea, vomiting and diarrhea, other symptoms like fatigue, headache, myalgia and arthralgia. In severely ill patients, they can present with septic shock and multi-organ failure. Treatment of community acquired pneumonia. The empirical regimen কি ভাবে ট্রিটমেন্ট করব? হসপিটালাইজেশন পেশেন্টের ক্ষেত্রে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে কার্ব 65 স্কোরিং রেজিমেন দেখে, প্রগনোসিসও তাই কার্ব 65 দিয়ে, প্রগনোসিস মোর দ্যান 1 হলে প্রগনোসিস পুয়ার আর রিকোয়ার্স হসপিটালাইজেশন. Now what is the carb 65 criteria? The prognosis of a community acquired pneumonia can be predicted by a scoring system called the carb 65. C for confusion 1 point, U for blood urea nitrogen more than 19 mg per gel 1 point, R for respiratory rate more than 30 minutes 1 point, BP less than 90 by 60 1 point, and 65 হচ্ছে more than 65 years age 1 point. তাহলে carb 6. So in a pneumonia, what is the carb 65 criteria for establishing prognosis? বলো. C for confusion, U for urea nitrogen, R for respiratory rate, B for BP, 65 for the age limit of 65. If higher the score, greater is the mortality. Score যদি 1 এর কম হয় তাহলে আউটডোর বেসিসে ট্রিটমেন্ট করব, যদি 1 এর বেশি হয় তাহলে পেশেন্ট শুড বি হসপিটালাইজড. In a hospitalized patient, if the carb 65 score is more than 1, IV ceftriaxone plus azithromycin or IV levofloxacin is given and vancomycin is added if community acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus is suspected. আর Pseudomonas থাকলে হচ্ছে piperacillin tazobactam দেব. পেশেন্টের এমনি একটা এসছে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি না করে তুই স্পুটাম দেখে বা করে ক্লিনিক্যাল সিমটম দেখে কি দেখে সাসপেক্ট করতে পারবি বলতো যে সিউডোমোনাস আছে? একটু ভেবে বল. সিউডোমোনাস মানে একটা বিশেষ রং হয় গ্রিন, স্পুটামে হালকা একটু গ্রিনিশ পাবি. ঠিক আছে? If no comorbidity is present, carb 65 less than 1, তার মানে তুমি আউটডোর পেশেন্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারো. So Varsha, if the carb 65 score is less than 1, that means none of these criteria are present in a patient. We can treat it as an outdoor basis. If no comorbidity is present, you can give oral amoxicillin or doxycycline. Doxycycline dose কি স্নেহা? তুই একটা পেশেন্টকে বলে দিলি ডক্সিসাইক্লিন খাও, ও কোথায়, ও কি খাবে, ও কি করে বুঝবে কি হলো ডক্সিসাইক্লিন খায় না মাথায় দেয়? ওরাল তো বটেই. ডক্সটিএসএল বা ডক্সিবন্ড নামে পাওয়া যায় 100 মিলিগ্রাম বিডি ফর 7 to 10 days. কেমন?
এগুলো তো একটু কয়েকটা জিনিস তো জানতে হবে। অ্যাজিথ্রোমাইসিন যেমন অ্যাজিথ্রাল, অ্যামক্সিলিন তো সবাই জানিস, ফ্ল্যাভোলানিক অ্যাসিড, ক্ল্যাভাম 625, ওগুলো মুড়ি মুড়কির মতো বিক্রি। सो वर्षा, आपको याद रहेगा तो अगर आपको कोई नॉन मेडिकल दोस्त पूछते हैं जो मुझे ऐसा वैसा हुआ है, आप तो उसको जस्ट नहीं बोल सको कि आप डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, आपको ब्रांड नेम थोड़ा भी याद करने पड़ेगा, ठीक है। चलो, एंड इफ comorbidity is present like a chronic heart or lung or liver or renal diseases, diabetes, alcohol use disorder, neoplastic disease and asthenia, we will give the patient oral amoxicillin clavulanic acid plus azithromycin or levofloxacin. Duration 5 to 7 days, guided by clinical stabilities like afebrile for more than 48 hours, normalization of the vital signs. কতক্ষণ ধরে আমরা দেখব, যতক্ষণ জ্বর আসছে না, প্রায় 48 ঘন্টার উপরে জ্বর আসছে না আর ভাইটাল সাইন্স গুলো নরমাল হয়ে যাচ্ছে। Now coming on to the most important cause of lower respiratory tract infection or pneumonia, হচ্ছে tuberculosis. This is the greatest killer of mankind, infectious disease caused by an acid-fast bacterium like Mycobacterium tuberculosis. This spreads from an infected person by aerosol transmission. So whenever you are in a কোন একটা জায়গাতে যাচ্ছি যেখানে সাধারণত এরকম ইনফেক্টেড পারসন থাকতে পারে, যেমন একটা পুরলি ভেন্টিলেটেড জায়গাতে, একটু পুয়ার সোশিও ইকোনমিক জায়গাগুলোতে সাসপেক্ট করতে পারিস, ইউ উইল অলওয়েজ টেক প্রিকশন টু সেভ ইয়োরসেলফ ফ্রম এরোসল ট্রান্সমিশন, ঠিক আছে। সূর্যের মতো মাস্ক পরবি। TB generally affects the lungs, pulmonary tuberculosis, but it can also affect other parts of the body also. তখন সেটাকে বলা হয় এক্সট্রা পালমোনারি টিবি। টিউবারকুলোসিস মেইনলি হলো পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, লাংসকে এফেক্ট করছে, বা অনেক ক্ষেত্রেও কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসও হচ্ছে বডির অন্য জায়গাগুলোতে। এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের একটা এক্সাম্পল দে সুমন। The classical symptoms of an active pulmonary tuberculosis is chronic cough with blood containing mucus, fever, night sweats and weight loss with lungs long for months. এই যে একটা অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইলনেস বা নিউমোনিয়া, এই ধরনের পেশেন্ট তোর কাছে ইমিডিয়েটলি চলে আসবে 7 দিনের মধ্যে, যে ডাক্তারবাবু খুব বেশি জ্বর হচ্ছে, প্রচন্ড কাফ হচ্ছে, ডিসনিয়া হচ্ছে, শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে। বাট টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট, whenever it comes to you, they will present a history of long duration. ওটা কিন্তু অ্যাকিউট কোনো ফিভার বা সঙ্গে সঙ্গে গা পুড়ে যাওয়া জ্বর বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে কেউ আসবে না, একটা লম্বা হিস্ট্রি দেবে, ঠিক আছে, of months, chronic cough with blood stained sputum, fever and night sweats. Very carefully note these signs, night sweats আর weight loss, এইগুলো থাকলেই কিন্তু টিউবারকুলোসিস। These are the clinching points in a diagnosis. একটা তো ধর, একটা তোকে একটা কোশ্চেন দিল যেরকম করার, তা ব্যাকটেরিয়াল বা কি কিছুতে কিসে বুঝবি, এইটা হচ্ছে ফিভার, নাইট সোয়েটস এন্ড ওয়েট লস উইথ আ লং ডিউরেশন অফ মান্থস। আর্লি ডায়াগনোসিস এন্ড ইনস্টিটিউশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিটিউবারকুলার থেরাপি, এটি দিতে সবাই জানিস, HRZDE ওই ক্রাইটেরিয়া ধরে। Now coming on to lung abscess. আচ্ছা, how will you detect a patient of tuberculosis? সাসপেক্ট করলে হুমায়া কি করতে দেবে? টিউবারকুলোসিসের একটা পেশেন্ট এসেছে, সাসপেক্ট করছিস তুই, ওই জিনিসগুলো দেখবি। পেশেন্ট এসে তোকে হিস্ট্রি দেবে যে রাত্রে বেলাতে ঘাম দিয়ে জ্বর আসে, মিন্স নাইট সোয়েটস, অ্যান্ড বলবে যে আমার খুব ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, and history of chronic weight loss. Now how will you proceed for diagnosis? Sputum microscopy দুটো, একটা হচ্ছে স্পট আর একটা হচ্ছে নেক্সট স্যাম্পল, ঠিক আছে। নেক্সট দিনের স্যাম্পল তুই প্রথমেই কেন বলবি না, কেন পেশেন্ট থেকে এরকম নেক্সট দিনে আসতে বললে ওরা তারা অনেক সময়তেই আসে না, সুতরাং সেটাকে যাতে ডিটেক্ট করা যায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা নিয়ে নিবি স্পট, তারপরে বলবি যে একদিন পর, তার পরের দিন আর্লি মর্নিং স্পুটাম দিয়ে যাবেন। So we will go for an acid fast staining, and if the facilities are available we will go for CBNAT, because in ZN staining, যেটা আমরা ল্যাবরেটরিতে করছি, তার ডিটেকশন লিমিট কিন্তু অনেক কম,
For a tuberculosis to be detected by acid first staining, you have to have a bacterial load of at least 10,000 per ml of bacilli in a 1 ml of sputum. But in a CB NAT, it is just 126. মাত্র 126টা ব্যাকটেরিয়া থাকলেই 1 ml এ তুই বুঝতে পারবি যে পেশেন্টের টিউবারকুলোসিস আছে কি নেই। কেমন? And after this is confirmed CB NAT, then we will be going for this ATD regimen. Name the culture media for tuberculosis. LJ media by Lowenstein-Jensen media. Now coming on to lung abscess. This presents as a necrosis and cavitation of the lung following a microbial infection. Usually presents as a single cavity of more than 2 cm in size. Primary lung abscess accounts for 80% of the cases, results from aspiration caused by anaerobic bacteria like microphilic streptococci in the oral cavity. Secondary lung abscess arises due to bronchial foreign body or tumor or immunocompromised conditions or the HIV. The common organisms implicated are Staphylococcus aureus, gram-negative rods like the Pseudomonas and Enterobacteriaceae, Nocardia, Legionella, and fungi like Aspergillus, Mucorales, Cryptococcus, and Pneumocystis jirovecii. Initially, the lung abscesses present similar to pneumonia, fever, productive cough, and chest pain. Anaerobic etiology progression to slow and indolent like night sweats, fatigue, and foul smelling sputum. Non-anaerobic etiology হচ্ছে Staphylococcus aureus, সেই সময়তে কোর্সটা rapidly progress করতে থাকে। So what are the treatment? In a primary lung abscess, clindamycin is the first antibiotic of choice. In a secondary lung abscess, antibiotic coverage patient directed based on the culture sensitive report. This refers to the presence of an excess quantity of fluid in the pleural space. What is the pleural space? This is an area between the lung and the chest wall. Various causes of infection cause pleural effusion, pneumonic pleural effusion of empyema, tubercular and viral. Laboratory diagnosis আমরা কিভাবে নেব না lower respiratory tract infection এ? একটু জল দে না। In a lower respiratory tract infection, the most important sample will be sputum. আর তনিষ্ঠা একটা পেশেন্টকে স্পুটাম দিতে বললি, সেই পেশেন্টটা স্পুটামই দিয়েছে নাকি ঠিকমতো করে কফ দিতে পারেনি, সালাইভারি সিক্রেশন দিয়েছে, কিভাবে বুঝবি? একদম ভেরি গুড। বেশি এপিথেলিয়াল সেল থাকলে একটা বার্টলেস ক্রাইটেরিয়া আছে, মোর দ্যান 25 পার লো পাওয়ার ফিল্ডে যদি এপিথেলিয়াল সেলস থাকে তাহলে হচ্ছে সেটা সালাইভারি কন্টামিনেশন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, পেশেন্টকে বলবি যে আবার রিপিট স্যাম্পল দিতে। অনেক সময়তেই আমরা পেশেন্টরা না এরকম স্পুটাম দিতে পারে না। সুমন, এই লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে অনেক সময়তেই পেশেন্ট ঠিক মতো করে স্পুটাম দিতে পারে না। তো পেশেন্টটা এরকম দিল স্যাম্পল, তুই ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপি করে দেখবি ওয়েট মাউন্টে, যে যদি তার দেখে যে প্রচুর বেশি এপিথেলিয়াল সেলস রয়েছে তখন বুঝবি যে এটা স্যালাইভারি কন্টামিনেশন। তাই পেশেন্টকে বলবি যে আপনি আবার ঠিক করে। খুব যদি ভালো বলতে পারিস তাহলে কিন্তু যখন এই whenever you are going for a viva in a case of pneumonia or tuberculosis, the examiner might go to how will you distinguish whether the patient has given a sample of sputum or it has salivary contaminants. তখন কিন্তু এই বার্টলেস ক্রাইটেরিয়া গুলো একটু জিজ্ঞেস করতে পারে, একটু জাস্ট দেখে রাখিস, more than 25 per low power field. So the sample will be sputum, induced sputum, tracheal aspirate, bronchoalveolar lavage, protected specimen brush, lung aspirate, and pleural fluid, which is collected by thoracocentesis. At first, gram staining is done to see the sputum quality and presumptive identification. Then acid first staining is done by Zn staining to demonstrate the acid first bacilli like Mycobacterium tuberculosis. GMS stain demonstrates the Pneumocystis jirovecii, কিন্তু রেগুলার ল্যাবে না GMS stain থাকে না। সাধারণত আমরা স্পুটাম মাইক্রোস্কোপি করতে পারি টু রুল আউট যেটা সালাইভারি কন্টামিনেশন আছে কিনা, প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনোসিস করে তারপর গ্রাম স্টেন করে দেখবো যে প্রিডমিনেন্টলি কোন ব্যাসিলাই আছে।
প্রিডমিনেন্টলি একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বা কিছু একটা পেলে আমরা বলতে পারি যে ইকোলাই বা ক্লেপশিয়েলা বা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নাইজেরিয়া আছে কিনা। আর হচ্ছে একটা পার্ট রেখে আমরা সেটাকে ভেগেন স্টেনিং করি দেখার জন্য যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস আছে কিনা। ওকে, জেএমএস খুব একটা নর্মাল রুটিন ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায় না। The specimen should be collected before antibiotic therapy. This is always. Sputum culture is the standard culture method for pneumonia. These are inoculated into blood agar, chocolate agar and McConkey agar and incubated overnight. Blood culture is performed in addition, especially in a hospitalized patient. Hospitalized patients এর ক্ষেত্রে সেপ্টিসিমিয়া হয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে গেছে, সুতরাং সেখানেও তুই ব্লাড কালচার করেও সেটাকে পাবি। ওকে, Varsha, can you just tell me why this is in a sputum culture? Why these specimens are inoculated into blood and chocolate agar apart from McConkey agar? यूरिन के जैसे तो मैकोंकी और क्लेट पे ही डाल सकते थे हम, यहाँ पे क्यों उसके साथ ब्लड और चॉकलेट अगर पे हम लोग भी उनको इनोकुलेट कर रहे हैं? Because here in these cases we are also suspecting the presence of a more fastidious bacteria like Haemophilus influenzae, which does not grow in a normal McConkey agar. It requires special factors like blood and chocolate agar. Okay, Haemophilus मतलब वो हीमो मतलब ब्लड को, फाइल मतलब वो चाहता है। ठीक है, की लागे কোন দুটো ফ্যাক্টর লাগে তো নিষ্ঠা? উর্মিমালা, ভেরি গুড। কামাল, ক্যাডবেরি। For lung abscess, primary lung abscess এর জন্য lung aspirate, this is subjected for anaerobic culture. In secondary lung abscess, sputum and blood cultures can be performed. For Mycobacterium tuberculosis, যখন তুই সাসপেক্ট করছিস, this is specimens are inoculated into LJ media or automated NJIT and fungal pathogen Sabarus dextrose agar. যখন আমরা কোনো একটা ফাঙ্গাল ইটিওলজি সাসপেক্ট করছি তখন সাবারোস ডেক্সট্রোজ আগারে করছি। ফাঙ্গাল ইটিওলজি নিয়ে একটা খুব কমন জিনিস সাসপেক্ট করতে পারিস স্নেহা, কখন তুই পেশেন্টের হিস্ট্রি নিবি যে বাড়িতে পাখি আছে কিনা, ঠিক আছে, প্যারট পাখি আছে কিনা, সিটাকোসিস হতে পারে, ঠিক আছে, পিজেন ভেরি গুড, তখন তাহলে ওই সাবারোস ডেক্সট্রোজ আগারে কালচার করবি। তোকে আমি চকলেট দেবো। মাইকোপ্লাজমা, cold agglutination test and ELISA, chlamydial antibodies in Q fever for Coxiella burnetii. Indirect immunofluorescence test assay is done. Viral infections antibody detection methods are available for influenza COVID-19. Antigen detection test ki kora hoy? Immunochromatographic test, detection of pneumococcal antigen, enzyme immunoassay and direct fluorescent antibody tests. আর মলিকুলার টেস্টের মধ্যে মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর, বায়োফায়ার, রিয়েল টাইম পিসিআর আর অটোমেটেড রিয়েল টাইম পিসিআর করা হয়।